Hi all, this is Abhay from Prepwise. +2 ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാമ്പസുകളിൽ അഡ്മിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് 2024 CUET, UG, IPMAT, JIPMAT അതുപോലെ NCET തുടങ്ങിയ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി Prepwise സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. Hello everyone and welcome to Prepwise. ഇന്ന് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് CUET 2024 ഭാഗമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ടാർഗറ്റ് CUET 2024 ആക്ച്വലി ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസ് ആണ്. അതിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ അതായത് 2023 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാവും. ഈ സീരീസ് എല്ലാവരും റെഗുലറായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ബിക്കോസ് ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്യണോ അത്രയും നല്ലത്. നമുക്ക് കുട്ടികൾ ബാക്കിയുള്ള നമ്മളുടെ കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ്ഡ് വൊക്കാബുലറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ആ ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് കിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വൊക്കാബുലറി ആണെങ്കിലും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണെങ്കിലും അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്താലേ അത് നടക്കും. അപ്പോൾ ഈ സീരീസ് എല്ലാവരും റെഗുലറായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് കടക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഉള്ളത്, റീഡിംഗ് കംപ്രഹെൻഷനും പിന്നെ വെർബൽ അബിലിറ്റി. റീഡിംഗ് കംപ്രഹെൻഷന്റെ 3 അൺസീൻ പാസേജസ് ആണ് വരിക. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പാസേജ് വായിക്കാം. You and I can help handicapped people by letting them define happiness for themselves. We can make life more miserable for them if we constantly remind them of how terrible we feel because of what they are missing. When we do that, we are really saying to them, please get rid of your handicap because it makes me so uncomfortable. Let me illustrate how differently abled people can be happy in their ignorance. Sometimes during a long Iowa winter, I walk to class in the morning and decide, it's a nice day because I can feel the sun warming my back. Then some sighted person comes along and says, it's such a dull, depressing day. To him, it is dull because the sun is under the clouds. That doesn't really destroy my happiness, and I do need to be aware that other people perceive the world in ways other than I do. I need to recognize that just as I need to turn on lights in a room for the benefit of others, even though I don't need them. So I will continue to be happy about the warm sun while my friend is depressed by the grey clouds. And on other days, I will be depressed by the cloud while he enjoys the bright but cold sunshine. We can each find happiness in our own way. Is this so difficult from what happens to any of you? Is this so different from what happens to any of you? You are all missing out on some success or happiness. Your fathers are all disabled in some ways. Some of you are too short to be successful basketball players, and others of you are too scrawny to be professional football players. Do you cry yourself to sleep every night because of what you are missing? I doubt it. The first question, we can make the life of a differently abled person easy and comfortable by. ഈ ആൻസർ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഓഫ് ദ പാസേജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ബിക്കോസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് ചെയ്യുന്നത് യു ആൻഡ് ഐ കെൻ ഹെൽപ്പ് ഹാൻഡിക്യാപ് പീപ്പിൾ ബൈ ലെറ്റിംഗ് ദം ഡിഫൈൻ ഹാപ്പിനെസ് ഫോർ ദംസെൽവ്സ്. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ 2, allowing him to define happiness in his own way, is the correct answer. The second question, the differently abled person finds happiness. ഇതും നമുക്ക് ഈ എൻറ്റയർ പാസേജിൽ അവർ എന്താ പറയണത്, ലെറ്റ് പീപ്പിൾ ബി ഹാപ്പി ദ വേ ദേ വോണ്ട് ടു ബി. ലൈക്ക് നമുക്കൊരു റീസൺ വി ക്യാൻ ബി ഹാപ്പി ഇൻ എ വേ, അതേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഹാപ്പി ഇൻ എ വേ. ഹാപ്പിനെസ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഡസ് ആൻഡ് എവറിബഡി പെർസീവ്സ് ദാറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് വേ. നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഒരു റൂളില്ല, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള റൂളില്ല. എല്ലാവർക്കും ഡിഫറെന്റ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും ഹാപ്പിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുക. അതാണ് ഫുൾ തീം ഓഫ് ദ പാസേജും അത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ the differently able person finds his happiness in, correct answer is the way he perceives the world, option 2. ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് എൻറ്റയർ പാസേജിന്റെ തീമുമാണെന്നാണ് ഇതിലും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. Perceiving happiness in your own way. Next is question 3.
The author doesn't feel depressed listening to the comment of a cited person as. നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത അതേ രീതിയിലാണ് ഇതും അതേ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇതും ടാക്കിൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ആൻസർ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിലും ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ നൈസ്, the author doesn't feel depressed listening. ഇവിടെ it's such a dull and depressing day. The second line parente, then some sighted person comes along and says it's such a dull and depressing day. To him it's dull because the sun is under the clouds. That doesn't really destroy my happiness, and I do need to be aware that other people perceive the world in ways other than I do. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താ വെച്ചാൽ 3. The sighted person perceives the day differently. ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 4. The sighted person are always happier than differently abled person. അല്ല, നമുക്ക് ഈ ഫുൾ പാസേജിൽ അവർ എന്താ പറയണത്? Some people are happy because of some reason, and some people are not happy because of some other reason. എല്ലാവർക്കും happiness, everybody feels happiness, but due to different reasons. അപ്പോൾ it is not right to say that ഒരു sighted person അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് കാഴ്ച ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവര് കൂടുതൽ ഹാപ്പിയാണ് എന്ന് പറയണതിൽ നമുക്ക് ഒരു അർത്ഥമില്ല ഇതില്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിലും ഓഥർ പറയണത് ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ഹാപ്പി. ഫസ്റ്റ് അവർ പറയണത് ഹി ഈസ് ഹാപ്പി ബിക്കോസ് ഹി കൻ ഫീൽ ദ സൺ, ബട്ട് ദ സൈറ്റഡ് പേഴ്സൺ ഇസ് നോട്ട് ഹാപ്പി ബിക്കോസ് ഡൾ ആണ്, ദ ക്ലൗഡ്സ് ആർ കവറിംഗ് ദ സൺ. അതേപോലെ there can be days when the differently able person does not feel happy because of the sun, and the sighted person feels happy because of the sun. Appo ellam different aanu. So to say that the sighted person or differently people are happier than other people does not make sense. So the answer is 2. No, they aren't. So next question. The author tells that everyone is missing out on something by giving example of if final last passage li answer in there. Is it so different from what happens to any of you? You are all missing out on some success or happiness. Some of you are too short to be successful basketball players, and some of you are too scrawny to be professional football players. Appo short and scrawny ee rendu examples vechittana author parayanadu. So ivade option 2, short and scrawny, is the correct answer. We have the second passage, that is okay. Then passage I can add to cart, proceed to checkout, complete order. This was and is to an extent 39-year-old brand consultant Satish Singh's routine each time he got his paycheck. My shopping addiction began when Flipkart was the major player, way before Amazon came along, he says. It initially started with ordering books. It then became about finding deals online when you are earning and have money at your disposal. You are tempted to buy things. Just like Singh, the convenience of online shopping tempted a lot of us to buy things that we may not even have needed. Singh says he once spent 80,000 in 3 months. I bought books, shoes, and many other things. He says, it was a craze. It was also greed. Singh confesses that his tendency to shop was more when he had a bad day. Bangalore-based psychotherapist says that compulsive shopping can be a result of pending anxiety disorder. In my experience, compulsive shopping has been seen in people with a traumatic experience or those who have insecurities or have faced rejection. Compulsive shopping, according to him, is an extreme symptom of an underlying condition. The trauma or the rejection could have taken place between the ages of 1 and 10, he says. This usually manifests in adolescence. Shopping here can provide the same relief as a painkiller. The pain or trauma can be anything from parental abstention, abuse, or even financial or social insecurity. The preassumption that compulsive shopping is predominantly a female problem is wrong, says Joseph. It can affect men too. There are also shoppers who buy the product, return it, and do this on a loop. Getting help is crucial, adds Joseph. Psychotherapy can help identify the underlying problem, find the root cause, and help address it. One could also turn to parents or a trusted friend. Tell them about why you shop, how you feel when you shop. Talk about it in detail. You could also ask them to keep a check on you, make it so that you need their permission to shop.
or let them handle your debit or credit cards for a while. This will create a delay and help cut the urge. Joseph also suggests writing down the trigger. Write down what you intend to buy and why you need it. Wait for 2 days and decide whether you need it. Most of the time, you would not buy it. Most important, he says, seek help. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നടക്കാം. Choose the statement that are true with regard to online shopping. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിച്ചു നോക്കാം. The convenience tempts people to buy unnecessarily. This is correct. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ. The convenience of online shopping tempted a lot of us to buy things we may not even have needed. A correct ആണ്. B, one becomes a compulsive shopper. ഇതും correct ആണ് because compulsive shopping is an extreme symptom of an underlying condition, and in the beginning of the third paragraph also, compulsive shopping can be a result of pending anxiety disorder. So there is symptom ആണ്, and even you become the ആദ്യം ഉണ്ടാവില്ല. It's something that comes out as a symptom of underlying anxiety. Okay, so one becomes a compulsive shopper is the correct answer. Is a correct choice. It is noticeable in adolescence. Adum correct ആണ് because fourth paragraph the ending level എന്താ പറയുന്നത്. The trauma or rejection could have taken place between the ages of 1 and 10. Passage കാണിച്ചു തരാം. The trauma ഇവിടെ 1 to third passage in the ending level പറയുന്നത്. The trauma or rejection could have taken place between the ages of 1 and 10. He says this usually manifests in adolescence. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻ സി കറക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഷോപ്പിംഗ് ഹിയർ ഇസ് ലൈക്ക് പെയിൻ ഇൻഡ്യൂസർ. ആ തേർഡ് പാരഗ്രാഫിന്റെ എൻഡിംഗിൽ അവരെന്താ പറയുന്നത്? ദിസ് യൂഷ്വലി മാനിഫെസ്റ്റ് ഇൻ അഡോളസൻസ്. ഷോപ്പിംഗ് ഹിയർ ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ദ സെയിം റിലീഫ് ആസ് എ പെയിൻ കില്ലർ. അപ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് റെഡ്യൂസസ് ദ പെയിൻ. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിനിനെ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ നമ്മളെ ഫീൽ ചെയ്യിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മളെ പെയിൻ ഇൻഡ്യൂസ് അല്ല. ഇറ്റ് gives the same effect as painkiller. So D is wrong. And E is it is predominantly a female problem. And fourth paragraph starting the pre-assumption that compulsive shopping is predominantly a female problem is wrong. It can affect men too. So E is also wrong. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആകെപ്പാട് കറക്റ്റ് ഉള്ളത് A, B and C ആണ്. So option 4, A, B, C only is the correct answer. Next question. Okay. Match list 1 to list 2 to complete the information given in the table. അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് 1 എന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ലിസ്റ്റ് 1 ലിസ്റ്റ് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ എലിമിനേഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് സേവ്സ് യുവർ ടൈം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പാസേജ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എയിൽ നോക്കാം. ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു റിമെമ്പർ, നമുക്ക് പാസേജിൽ തിരിച്ചു പോകാണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാം. ടെൻഡൻസി ടു ഷോപ്പ് മോർ വെൻ ഹാവിങ് എ ബാഡ് ഡേ. A3 അത് പാസേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, പാസേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് തിരിച്ചിപ്പോ. അപ്പൊ A3 ഉള്ള ഇവിടെ 2 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ എലിമിനേറ്റ് 1 and 2 ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ 1 and ഓപ്ഷൻ 4 നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. 2 and 3 ഏതെങ്കിലും ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് B. ബട്ട് സോ നമ്മള് B നോക്കുമ്പോ കമ്പൾസീവ് ഷോപ്പിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ്സ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പെൻഡിങ് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ. B4 ആണ്. B4 വരുമ്പോ ഓപ്ഷൻ 2 നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ 1, 2, 4 we have eliminated by choosing the correct options. So option 3, A3, B4, C2, D1 is the correct answer. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. Tendency to shop is because you have a bad day. Tendency to shop becomes more when you have a bad day. Compulsive shopping is a result of pending anxiety disorder. Some shoppers buy and return products and do this on a loop. Either namakku they have said it in passage 4, paragraph 4.
There are also shoppers who will buy the product, return it, and do this on a loop. So, see, if you wait for 2 days, you would not buy it. If you have the urge to buy something, write it down and why you need it. And if you wait for 2 days, you will realize that you don't actually need it. You would not buy it. So, option 3 is the correct answer. Next question we have. Again, it's a list 1, list 2. Now, I am elimination method. Let's see. From this, I know for sure, traumatic is unpleasant experience. So, C3 ആണ്. So, C3 വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് option 3 and 4 eliminate ചെയ്യാം because അത് രണ്ടിലും C2 ആണ് പറയുന്നത്. So, let's take one more from list 1. Convenience എന്താണെന്നറിയാം. Convenience എന്ന് പറഞ്ഞാൽ easy അല്ലെങ്കിൽ something that is നമുക്ക് കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ. കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് കിട്ടും. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എൻ ഹെൽപ്ഫുൾ സ്റ്റോർ. അത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടി ചെയ്യണ്ട. ഇറ്റ്സ് എൻ ഈസി വേ. സോ കൺവീനിയൻസ് ഇവിടെ മീനിങ് ഉള്ളത് ടു എ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ, ഹെൽപ്ഫുൾ ഓർ സൂട്ടബിൾ. A2 വരുന്നതും രണ്ട് ഓപ്ഷനിലും A2 ആണ് വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബി നോക്കാം. കൺഫെസ് എന്താ? കൺഫെസ് നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണതാണ്. ആസ് ഇൻ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും തെറ്റിനെയോ അതിനെന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അതിനെ കൺഫെസിങ് എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ബി ഇസ് 4. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് ആകെ B4 ഉള്ള നമ്മൾ 1 and 2 B4 ഉള്ള സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ A2, B4, C3, D1 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൺവീനിയൻസ് എന്താ പറഞ്ഞു, കൺഫെസ് എന്താ പറഞ്ഞു, ട്രോമാറ്റിക് എന്താ പറഞ്ഞു. പ്രീ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അസ്യൂം ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ആസ് ഇൻ നമ്മളത് അസ്യൂം ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് ആ സംഭവം ശരിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ പ്രീ അസംഷൻ. നമുക്ക് ഫാക്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അത് നോക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് സംതിങ് നമ്മൾ കേട്ടു വിശ്വസിച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രീ അസംഷൻ. And we have next question. Select the synonym for the word given below. Trauma. So, trauma, it's a word that we use in, sometimes in daily English. Trauma, she has trauma because of it, or so and so has faced trauma, has a traumatic experience. But trauma, ഒരു deeply distressing അല്ലെങ്കിൽ ഒരു disturbing experience, which leaves a scar on somebody's conscious അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ വെൽബീങ് ഒരു സ്കാർ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഭവത്തിനാണ് ട്രോമ എന്ന് വിളിക്കുക. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇത് ഇന്റൻസ് ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് സോ ഇന്റൻസ് ആൻഡ് ഡീപ്ലി ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ദാറ്റ് we become affected by it deeply. Okay, so trauma is a negative thing. It's a negative feeling. അപ്പൊ ഈ ട്രോമ ഓൾസോ എന്താ പറയാ, ഒരാൾക്ക് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായാൽ ട്രോമ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാറില്ലേ. അപ്പോ അതുപോലെയാണ്, ലൈക്ക് വി ഗെറ്റ് ട്രോമ വെൻ വി ഫേസ് എ ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് സിറ്റുവേഷൻ. അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സിറ്റുവേഷൻ, എക്സ്ട്രീം നെഗറ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമുക്ക് ട്രോമ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ്ങിൽ വരുന്നത് ആകപ്പാടെ ഓപ്ഷൻ 4 ഷോക്ക് ആണ്. എലഗന്റ്, ക്ലിയർ, സെയിം ആർ ഓൾ പോസിറ്റീവ്, are all in positive meaning. ആകപ്പാട് ഷോക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് മീനിങ്ങിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വേർഡ് ഉള്ളൂ. സോ ഓപ്ഷൻ 4 ഷോക്ക് ഇസ് ദ correct answer for this. Then we have arranged the given sentences. Let's see. Arrange the ideas expressed in the passage in correct order from the options given below. Okay. The craze and greed of convenient shopping, the start of the writer's shopping addiction, identifying the underlying problems, finding the root cause and seeking help, the way compulsive shopping manifests, reasons of pain or trauma. അപ്പൊ നമുക്ക് പാസേജിൽ എങ്ങനെയാണോ അവര് ഇടുക്കി, സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ പാസേജ് തുടങ്ങണത് തന്നെ ഇസ് ത്രൂ എന്താ പറയാ, റൈറ്ററിന്റെ ഷോപ്പിംഗ് അഡിക്ഷൻ ആണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഷോപ്പിംഗ് അഡിക്ഷൻ അവര്
ഇതായിട്ട് പറയുന്നില്ല, ക്ലിയർ ആയിട്ട് കമ്പൾസീവ് ഷോപ്പിംഗ് എന്നാണ് പറയണത്. ബട്ട് ഇവിടെ തന്ന ഓപ്ഷനിൽ വീൽ ഹാവ് ടു സ്റ്റിക്ക് വിത്ത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് അഡിക്ഷൻ. അപ്പോ ബി ആണ്. ദെൻ എ, the craze and greed of convenient shopping. എന്താ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയാണ്, just like seeing the convenience of online shopping tempted a lot of us to buy. So not even needed, and it was a craze, it was also a greed. So B കഴിഞ്ഞിട്ട് A ആണ് വരുന്നത്. അതില് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ B കഴിഞ്ഞിട്ട് A വരുന്ന ആകെപ്പാടെ ഓപ്ഷൻ 4 ഉള്ളൂ. So option 4 BADEC should be the right answer here. But നമുക്ക് നോക്കാം. കഴിഞ്ഞിട്ട് D വരുന്നത് വേവ് കമ്പൾസീവ് ഷോപ്പിംഗ് മാനിഫെസ്റ്റ്. യെസ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താ, ഹൗ ദ തേർഡ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് കമ്പൾസീവ് ഷോപ്പിംഗ് ഇസ് എ പെൻഡിങ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ. എങ്ങനെയാണ് ട്രോമ, റിജക്ഷൻ, അതിന്റെ ത്രൂ ആണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ആവണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഡി ഈസ് കറക്റ്റ്. ഇ ഇസ് റീസൺസ് ഓഫ് പെയിൻ ഓർ ട്രോമ. പിന്നെ അവര് അതേ പാസേജിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പെയിൻ ഓർ ട്രോമ വരുന്നത്, കുഡ് ബി പാരന്റൽ ആബ്സെന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇ. പിന്നെ സി, ഐഡന്റിഫൈങ് ദ അണ്ടർലൈങ് പ്രോബ്ലം, ഫൈൻഡിങ് ദ റൂട്ട് കോസ് ആൻഡ് സീക്കിംഗ് ഹെൽപ്പ്. പിന്നുള്ള രണ്ട് പാസേജ് പറയുന്നത് ആസ്കിങ് us to seek help and tells us ways. Write down what you intend to buy. Most important, he says seek help, tell them about why you shop. Appo our option 4 is the correct answer.